Welcome all for today's database management system online learning session number 43 of second semester BCA affiliated to Kuvempu University. Dear students, our today's topic of discussion is complex queries. So before moving on to today's session, let us have a short recap of our previous class there. In the previous class, you all remember we have understood the concept of views. We have understood views which are been called as virtual tables and how they have been created, how to modify the views and how to drop the views. With proper syntax and examples, we have learnt the usage of our views in our SQL. So in our today's session, let us have understand the concept of complex queries with some standard examples. So the session outcome is the student will be able to understand the concept of complex queries with SQL examples. So let us start our today's session. So a complex SQL is the use of SQL queries which go beyond the standard SQL of using the select and where commands. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ SQL ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ SQL ಕ್ವೆರೀಸೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. Complex SQL often involves using complex join operations and complex subqueries there, where queries are nested in where clauses. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ SQL queries ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ which are coming from your where clauses of your outer queries there. See, complex queries frequently involve heavy use of your two important clauses. They are AND clause and the OR clause. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಕ್ವೆರೀಸ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಕ್ವೆರೀಸ್ನ ನಾನು ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ದಿರೋ ಒಂದು ಕ್ವೆರೀಸು ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ SQL ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ. So you take any of the query, it will be having the proper syntax. You can see from this slide that ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತೇಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ 1 ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆರಿನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆರಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ವೇರ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ ದೇರ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಿದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆರಿ ಸಿಗತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಔಟರ್ ಕ್ವೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿಯಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಔಟರ್ ಕ್ವೆರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಔಟರ್ ಕ್ವೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವೇರ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ ದೇರ್. So generally syntax ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have an outer query and after the where clause you may have any number of what inner queries, and you remember that I have said and your Oracle server will have no restriction upon the number of inner queries you can have in your complex queries there. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಔಟರ್ ಕ್ವೆರಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. Okay, now we will take an example here. That is, you've been asked to write a query to find the second highest salary of an employee. Andre, there is a company which has lot of employees there and every employee will be getting their own salaries there. You have been asked to find the employee who is getting the second highest salary. ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ ದೇರ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ವೆರಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಬರೀ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ E1. See, this E1 is an alias name for your employee table where 2, you have written a number 2 is equal to select the count of distinct salary. Select the count of distinct salary from employee E2. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟು
version employed a second instance E2 where E1 dot salary is less than equal to E2 dot salary. See, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವೆರೀಸ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದೇ, ಅದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಔಟರ್ ಕ್ವೆರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ E2 ಆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರಿ ದರ್. ಇನ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್, ಔಟರ್ ಕ್ವೆರಿ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರಿ ಎರಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? Whether it is inner query or an outer query. Yes, it is an inner query there. So first you will be executed with this clause, that is your select count of distinct salary. See, distinct means you should not have any repetitions there, and unique one. From your employee 2 where the first E1 dot salary is less than equal to what? E2 dot salary. You have to compare and you have to find with this condition. So this will return a set of values, isn't it? Then you have to check with your 2 value. So this will finally return the salary from your employee table, which will represents the second highest salary of the employee in that particular company there. So here we have taken a very simple complex query which is going to find what? Second highest salary of an employee. Okay, so now we'll move on to the second thing. See, in this query we have some important things to be discussed there. What are those? Let us see there. So now when coming to the explanation of the previous query, we have found out that we have used a distinct keyword. What we have used a distinct keyword? See, let me tell you again, the distinct keyword is very useful keyword which will eliminate the duplicates and fetches the result. I think you have understood this one. So it's mainly meant for elimination of your duplicate records and it will fetch your result. And we have used the aliases there. Aliases means this one, E1 and E2. These are the alias names we have used for the employee table. Okay, see, alias is nothing but the obfuscation technique to protect the real names of your database fields. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ವೆರಿ ದರ್. ಸಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ I have used E1 dot salary with E2 dot salary. This salary is common, but they have been compared twice with your E1 and with your E2 with the comparison operation. So this is what we are specifying here, aliases. It is nothing but the obfuscation technique to protect the real names of your database fields. So remember this one, dear students. And the last one is you have your aggregate function called as count there. This we have learned. The count function is used to count the records in your table. ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆರಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ರೈಟ್ ಎ ಕ್ವೆರಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಓಕೆ, ವೇರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ದ total account deposits at all branches. See, ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿತ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್. ಯು ಆರ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ SBI ಇಸ್ ಬಿನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, isn't it? ನೀವು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ SBI ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, isn't it? So he had been asked to find all the branches where the total account deposit is greater than the average of the total account deposit at the branches. Okay, ಇದಕ್ಕೊಂದು SQL query ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. See, this slide which represents a complex query using your with clause there. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ನಾವು ವಿತ್ತಿಂದ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರೋ ಒಂದು ಹೊಸದೇನು ಅಂದರೆ writing an SQL query with clauses, and that query happens to be my complex queries there. See, with branch total, that is branch name comma value as ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವೆರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಕಾಮ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ
ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೋಟಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನಂತೇಳಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೋಟಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಎ ವಿ ಜಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೇರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಟೋಟಲ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಎ ವಿ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವ ಟೇಬಲಿಂದ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೋಟಲ್ ಟೇಬಲಿಂದ. Okay, then select the branch name from your branch total and branch total average where the branch total value is greater than branch total average value. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಂಡ್? ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಂತೇಳಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್, ಬ್ರಾಂಚಿನ ಟೋಟಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೋಟಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವೇರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. Okay, dear students, now the session summary is the student is able to understand the concept of complex queries with example, and even in our session we have learned how to use the with clause there. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರಿ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಟರ್ ಕ್ವೆರಿ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಫರ್ದರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ ಬುಕ್ ಟೈಟಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ authored by Navate. You can refer the 5th edition from your AW publication. Even you can refer a second book titled Database System Concept by Korth and Sudarshan. You can refer the 4th edition there. Thank you.